to COVID-19. COVID-19 affects those nonprofits in many of the same ways as other commercial businesses, and we must protect them also. As of August 11, 2020, the national impact on arts and culture to date, as tracked by the Americans for the Arts, is $10.2 billion in lost revenue and unanticipated expenses. The total impact on arts nonprofit in LA County has reached more than $20 million and will continue to grow. 41% of arts nonprofits have reduced salaries or payroll. 34% have laid off or furloughed staff, and 40% have laid off or furloughed artists, and only 52% are confident their organization will survive the impact of COVID-19. At the same time, arts nonprofits in LA County are working hard to be a part of the solution. 85% are delivering artistic content to raise community spirits and morale, and over a quarter have volunteered time for coronavirus mitigation efforts. I believe that arts and culture play a critical role in the economic and social resiliency of the county. By supporting this crucial sector's survival now, we can protect the local creative economy so that it can thrive again, now, and in the future. This relief fund will be administered by the LA County Department of Arts and Culture, which has expertise in grants for arts nonprofits and which can distribute this money quickly and equitably to the nonprofits who need it the most. Eligible organizations are current grantees of our county's organizational grant program and/or grantees of one of the 7 municipal art funders in Los Angeles County. Priority will be given to nonprofits with an operating budget of $15 million or less. This will ensure that small and mid-sized arts organizations, which often serve the county's most vulnerable communities, are supported during this unprecedented time. Guidelines and more information are available at lacountyarts.org/COVID Relief Fund. The application period is from September 21st through September 27th. If you are eligible nonprofit with a demonstrated loss due to the COVID-19 pandemic, please explore this opportunity quickly and review all of the information. The department is offering several workshops and office hours to help you through this process. And I want to thank the Department of Arts and Culture for helping us support our hardworking artists, nonprofits, which bring crucial services to our communities. Let's continue doing our part to protect and care for one another. Thank you very much, and now I would like to introduce Dr. Barbara Ferreira. Thank you, Supervisor Solis and the entire Board of Supervisors. I'm so grateful for the work you do each day to protect the health of all of our residents across LA County. And I'm especially grateful for the focus on making sure that we are providing resources to those residents that are the hardest hit by the virus. And good afternoon, everyone. Today I want to provide you with an update on the indicators that we're closely monitoring to see how COVID-19 affects LA County residents. These metrics do help us understand how we're currently doing and the impact of our past actions on the number of cases, hospitalizations, and deaths, not only across the entire population, but also in groups that are disproportionately impacted by the virus. I present these data often because this information is what guides the decisions that are being made by the state and the county around future reopenings. As we've mentioned, we're being cautious in our reopenings of schools, businesses, and other institutions. And as we reopen sectors, we're watching the impact of our action on our ability to continue to slow the spread of the virus here in LA County. And please show the first slide. This is the trend line that actually shows the 7-day average of daily reported COVID-19 cases. The number of new cases has steadily decreased, as you can see, through August and into September. Last week, the average daily number of cases was about 800, and this is compared with over 2,000 just a month ago. But because we've experienced low testing numbers these past 10 days, the number of new cases we're seeing may unfortunately be artificially low, although I think the trend
the declining trend in fact holds. But how do these numbers relate to the state's blueprint? Oh, wait, before I go there. We'll be hearing more about the rate of transmission from Dr. Galley in a few minutes, but I do want to encourage anyone who's experiencing symptoms or thinks they've been exposed to someone with COVID-19 who may be positive, please go ahead and get tested. The next slide. This is the trend line for the 7-day average daily test positivity rate for COVID-19. This measure helps us understand transmission in our communities by letting us know what % of tests that people are taking end up being positive and or negative. Last week, we saw the lowest test positivity rate to date at around 3.4%. This means that almost 97% of the tests that people took for COVID-19 ended up being negative. Just a month ago, in mid-August, this rate was around 5%. So we're happy to see the progress that we've made, and we're very much hoping that this number continues to decrease. I'll take the next slide. This trend line is the 3-day average of the number of daily COVID-19 hospitalizations. With our average daily hospitalizations returning to levels that we saw early on in the pandemic at around 800 daily hospitalizations, we do feel confident that efforts to slow the spread that people have been making over the last months are in fact working. But we're hoping right now is that over our Labor Day holiday, everyone continued to do their best to slow the rate of transmission so we don't experience another surge in our hospitalizations, which takes us, which we need to wait and see a few weeks worth of data to know what the impact might be about how we all interacted with each other over the holiday. The next slide. The next slide shows the 7-day daily average of deaths over time. And fortunately, this number too has started to see a sharp decrease. In early September, we saw this number decrease to an average of around 20 deaths per day compared to around 35 deaths per day that we saw in early August. The next slide. So the important question is, how do these numbers relate to the state's blueprint for a safer economy and the tier framework that designates the level of COVID-19 transmission in a community? And as a reminder, the state assigns counties to one of 4 tiers depending on measures that they use to assess the level of COVID-19 community transmission. And it ranges from widespread transmission in Tier 1, which is the purple tier, to minimal transmission in Tier 4, which is the yellow tier. The state currently uses 2 metrics to assign each county to a specific tier, and they're very similar from measures we use. They're just calculated slightly differently. They look at the daily average of new cases per 100,000 people. We've been using a measure that looks at the number of new cases over a longer period of time, either 7 days or 14 days. But this is really a daily average of new cases per day per 100,000 people. And they also use a daily average % of positive tests. So very familiar measures to what we've been marking here in the county. Where a county falls in this tier system determines what options are available for the county to consider related to sector openings and permitted activities. Counties are only allowed to move into a higher tier or the next tier over, from Tier 1 to Tier 2 or Tier 2 to Tier 3, if they've had 2 consecutive weeks of both metrics meeting the new tiers thresholds. So if you move from Tier 1 to Tier 2, your case positivity rate needs to drop to below 7 cases per 100,000 people, and your positivity rate for tests needs to be between 5 and 8%. That's how you move, but you have to have 2 weeks of consecutive data that allows you to get into a different tier.
And if you move into a higher tier, it does mean that transmission is decreasing in your county, and then the county needs to remain in that tier for at least 3 weeks before you have the possibility to move into a subsequent tier. And if your data changes such that you have increased community transmission, you can in fact move back to a lower tier. Much of this is in line with the way we've been thinking and marking our progress here in the county and our approach to cautious reopenings. The next slide, please. Right now, LA County continues to be in Tier 1, which is the purple tier, the lowest tier, due to our current adjusted daily case rate, which is 8.1 cases per 100,000 residents. As I noted, to move into Tier 2, we're going to need our case rate to be less than 7 new cases a day per 100,000 residents for 2 consecutive weeks. Now, you'll see here that our test positivity rate is 3.2%, which actually places us, for this metric, in Tier 3, the orange tier. But unfortunately for us, the state places counties in the most restrictive tier when the metrics fall in 2 different tiers. So we're going to remain in Tier 1 because of our daily case rate. If we don't see a surge in cases and hospitalizations associated with activities over Labor Day, and we continue to reduce our rate of community transmission over the weeks ahead, we could enter Tier 2, which is a less restrictive tier, sometime in October. Next slide, please. I also want to give you an update on highly impacted groups that continue to experience disproportionate numbers of cases, hospitalizations, and deaths, and also disproportionate rates of case rates, hospitalization rates, and death rates. This graph shows over time COVID-19 cases by race and ethnicity. The trend lines show that for everyone, all groups, we see decreasing rates amongst our cases. And we also see that the gaps are starting to close. At the mid-July peak, the average daily case rate amongst Latino, Latinx residents, which is our yellow line at the top, was at about 200 cases per 100,000 people. And that was about 4 times higher than the rate for white residents, which is the orange line, at 50 cases per day per 100,000, or 50 cases per day per 100,000 people. And it's 5 times higher, the rate for the Latinx community is 5 times higher than the rate for Asian residents, which was at 37 cases per 100,000 people. That's the blue line. Cases among black residents, that's the green line, were at 80 cases per 100,000 people during this time. And this rate is also far higher than the rate that was experienced by our white and Asian neighbors. As of early September, however, the case rate amongst the Latino, Latina, Latinx residents, while remaining consistently higher than all other groups, dropped to an average of 40 cases per 100,000 people. This is twice the rate for white residents, which is at about 21 cases per 100,000 people. And that's compared to, remember, the 4-fold difference in the rate that we saw in July. The case rate among black residents is now only slightly higher than that of white residents at 24 cases per 100,000 people. And the case rate amongst Asian residents continues to be our lowest rate at about 10 cases per 100,000 people. The next slide, please. This slide shows the average daily hospitalization rates per 100,000 people by race and ethnicity. And we're going to see a significant decline again amongst all groups, and also a closing of the gap between the rate for Latinx community compared to the rate for all other groups. During the mid-July spike, hospitalizations per 100,000 Latinx people were over 3 times greater than the rate for white residents, and the daily hospitalization rate amongst black residents was double that when compared to black residents. As of September 12th, daily hospitalizations among both Latinx and black residents were at 5
per 100,000 people, while still twice the rate for white residents, which is at 2.5 hospitalizations per 100,000 people. The gap between Latinx residents and all other groups actually narrowed. Asian residents have the lowest hospitalization rate at one hospitalization per 100,000 people now. And again, narrowing of the gap, which is particularly significant for the Latinx community. The next slide, please. Every day I report on people who have passed away from COVID-19, and every death is devastating. We are, however, seeing decreases in deaths among most race and ethnicity groups as well. During the July peak, the mortality rate amongst Latino, Latina, Latinx residents was 6 deaths per 100,000 people, and that was 4 times that was experienced by our white residents, who had a mortality rate of 1.4 deaths per 100,000 people. The mortality rate amongst Black residents was 4 deaths per 100,000 people, and the mortality rate amongst Asian residents was the lowest, was low at 2.7 deaths per 100,000 people. As of September 6th, the mortality rate amongst Latinx residents, as you can see, decreased to 2 deaths per 100,000 people, still twice the rate of white residents and Asian residents, who now have a mortality rate of 1 death per 100,000 people. Similarly, the mortality rate among Black residents has decreased to almost 1 death per 100,000 people. However, I do want to note that we've seen a slight spike in deaths among Black residents that's represented by the green line, and we're watching this very, very closely. The actual difference in the increase from late August to the first week in September is less than 1 death per 100,000 people, because deaths are still a relatively rare event. But we will need to pay close attention to make sure that we're not seeing increases in deaths among one population group while we're seeing decreases everywhere else. The next slide, please. When we look at cases by area poverty, we see that the area income has a direct correlation to the number of cases. Cases per 100,000 people in areas with the most resources, those are the lines at the bottom, the blue line, the green line, are far lower than those cases that we're seeing in areas where there are fewer resources. While we do see, again, significant decreases across all communities, the gaps are not closing in a similar manner as what we just looked at for case rates by race and ethnicity. At the July peak, cases among people living in the areas with the highest rates of poverty, which is at the orange line, were about 350 cases per 100,000 people. And that's over twice the rate for people that are living in areas with the lowest rates of poverty, which is our blue line, who peaked at about 146 cases per 100,000 people. As of the first week in September, cases among people living in areas with the highest poverty rate is 92 cases per 100,000 people, but it's still double that when compared to people living in the areas with the most resources, where they have 44 cases now per 100,000 people. Next slide. And unfortunately, we continue to see higher mortality rates among people living in areas with higher rates of poverty, even while we're seeing, again, significant declines in mortality for everyone. The gap between people in the areas with the most resources and the fewest resources, again, has not significantly declined. During the peak, the mortality rate amongst people living in areas with highest rates of poverty were 6.5 deaths per 100,000 people. That's about 3 times the rate of people who were living in high-resource areas. In early September, the mortality rate amongst people living in areas with the fewest resources was at 2.5 deaths per 100,000 people, a significant decline, but it's still almost 3 times that of people who are living in the highest resource areas. These will remain very important numbers for us to consider as we make decisions about our path forward over the next months. We need to be mindful of the impact of our reopenings and our actions, both across the entire county and especially among those people who are most affected by this pandemic. We'll have to continue to work together and address the inequitable distribution of resources and opportunities that are essential
for us to have optimal health and well-being. And now I want to update you on our current status. I'm sad to report an additional 31 deaths today. 17 of the people who passed away are over the age of 80, and 13 of the people in this age group had underlying health conditions. 4 people who died are between the ages of 65 and 79, and 3 of the people who passed away in this age group had underlying health conditions. 9 people who passed away are between the ages of 50 and 64, and 7 people in this age group had underlying health conditions. The information on the one death that's being reported by the City of Long Beach is available at longbeach.gov. This does bring the total number of deaths here in LA County to 6,303, and that's an extraordinarily high number. Our hearts do go out to everyone who is mourning the loss of a loved one or a friend from COVID-19, and our thoughts and prayers remain with you. 92% of the people who have died from COVID-19 had underlying health conditions. For the 5,928 people who passed away where race and ethnicity has been identified, 51% are Latino, Latina, Latinx, 23% are white, 15% are Asian, 10% are Black, slightly less than 1% are Native Hawaiian or Pacific Islander, and 1% identified with another race or ethnicity. We are reporting 1,148 new cases today, again, an indication that more testing has been happening this week. This brings the total number of cases in LA County to 256,148. These cases include 11,271 cases reported by our partners in the City of Long Beach and 2,479 cases reported by the City of Pasadena. There are 804 people that are currently hospitalized with COVID-19, and 30% of the people hospitalized are in the ICU, and about 18% are on ventilators. Sorry. We've investigated a total of 1,759 residential congregate settings and non-residential settings with at least one confirmed case of COVID-19. Of these, 793 are current active investigations, 763 are current active investigations, and we've closed investigations at 996 sites. The total number of confirmed cases in institutional settings is 33,802. This includes 17,085 residents and 16,717 staff. I am sad to report that 2,776 residents in institutional settings have passed away from COVID-19. 2,501 of the people who passed away resided in our skilled nursing facilities. Of the 30 newly reported deaths today, excluding the death in Long Beach, 6 were people who resided in our skilled nursing facilities. And again, our condolences go out to all who have lost someone to COVID-19. We are reporting 3,646 confirmed cases at some point in the jail facilities. 3,226 are among people who are incarcerated, and 420 are among staff. There are 253 cases in the state prison, 192 among people who are incarcerated, and 61 among staff. And there are 758 cases in the federal prison facilities, 742 among people who are incarcerated, and 16 among staff. Today we're reporting 150 cases in the juvenile facilities, 65 are amongst youth, and 85 are amongst staff. And over 2.4 million people have been tested here in LA County for COVID-19 and had results reported to the Public Health Department, and cumulatively 10% have been positive for the virus. In closing, I just want to talk for a minute about the months ahead. The autumn and winter months are filled with special times that we all are looking forward to. There's many secular and religious holidays that we usually celebrate by spending time with our friends and extended family members. And the pandemic has been difficult and frustrating in many ways,
including placing limits on how we can celebrate safely. I do encourage all of us to think now about how we might want to modify our plans so that we can share the joy of the holiday while reducing the risk of transmitting a dangerous and sometimes deadly virus. This may mean continuing to plan celebrations just with members of your household and reaching out by phone or video to your friends and family members who live in other parts of the county or the country. On Friday evening, many people across the country will begin observing Rosh Hashanah, and we wish all of you a Happy New Year. As you plan your high holidays, please remember that while we're in this pandemic, the kindest thing we can do for one another is to protect each other from potentially becoming infected with COVID-19. All worship services for every denomination need to be held outdoors with adherence to distancing, infection control, and face covering requirements. Please be sure to keep each other safe. I know it's difficult to face seasons and holidays that will not be as we want them to be, where we may feel less connected to those we love and less joyous. But this year is an extraordinary year, and it's different, and we still must take actions that help us slow the spread of the virus while we celebrate. Another important step I ask everyone to take this fall, and this you can start right now, is to get a flu immunization. It's highly likely that both flu and COVID-19 will be present in LA County at the same time this year. So now more than ever, it's really important to be protected from influenza or flu. The best way to do that is to get immunized. Flu clinics are already open all across the county, and you can find information about where you can get immunized on our public health website, publichealth.lacounty.gov, and also on vaccinefinder.org. And also remember that we slow the spread of COVID-19 whenever we get tested for COVID-19 if we have symptoms or we think we've been exposed to the virus. And I know Dr. Galley will discuss that we have a lot of testing capacity across our county. So as a reminder, if you're feeling sick, you've been around people who are sick, you've been in close contact with people outside your household who weren't wearing a face covering and keeping their distance, it is time for you to think about getting tested. Getting tested gives you and others very important information about what steps to take around seeking treatment, isolating, and quarantine. And as always, we give our thanks to everyone for doing their part to keep us safe. And now Dr. Galley will give us an update from the Department of Health Services. Hi, good afternoon. Before I begin, I just want to take a minute to acknowledge the heroic efforts of all of the first responders out there who are doing their jobs with integrity every single day. Whether it's people on the front lines in healthcare, in public safety, in fighting the wildfires, I'm very indebted for your selfless service and all of the acts that you've taken over these past very troubling and difficult months. It is deeply appreciated. Today, I will focus my remarks on two things: a brief update on the county's testing sites, some of which were closed in the recent days in response to poor air quality because of the wildfires, and then also touch on the county's statistical model for COVID transmission. First on testing, late last week and then again at the beginning of this week through to today, we've closed on a temporary day-by-day basis a few of the county-run testing sites due to health concerns related to unhealthy air quality in smoke-impacted regions from the Bobcat and other local wildfires. These measures were taken to ensure the safety of the staff at these facilities as we grapple with the high temperatures and the smoky conditions that could have serious health impacts for the people working at the sites. We continue to monitor on a daily basis air quality data from the AQMD to inform our decisions as to whether or not any given testing site will be open or closed.
In cases where we do need to close testing sites, we are keeping continually updated the county's website as well as pushing out updates on social media. You can always find updated information at covid19.lacounty.gov. That's covid19.lacounty.gov. As of today, there are 2 county-supported sites that are closed, one in Panorama City and one a DHS clinic site at El Monte Comprehensive Health Center. 25 county-run sites, including those that are the core community testing sites and those operated by DPH and DHS clinics, are open, and all of them have the capacity to schedule same-day or next-day appointments. None of the closures impact other provider operations that are staffing and running testing sites, including those run by the City of Los Angeles, the State of California run testing sites, or other private sector partners, including those run by retail pharmacy or private clinics. Many of those sites also have a lot of capacity available, including same-day and next-day appointments. Again, for the latest information on the closures and where sites have capacity, please visit the county's testing site and follow the county on social media. While the capacity at county-operated testing sites has been lower in a small way due to these recent closures over the past couple of days, there continues to be a very large number of unfilled testing slots at most county, state, and city-operated sites. Over the past several weeks, we've seen a precipitous decline in the number of individuals who are signing up for testing, with overall testing rates a third or almost a half of what they were earlier in August. Currently, about a half of the county's overall testing sites, and in some particular locations, 2/3 of appointments are open and unfilled. While transmission rates are lower, testing is still an important part of the COVID response and is what allows contact tracers to do their work, to be able to identify contacts, speak with those people, encourage them to get tested, and really be able to stop the virus from continuing to transmit in the communities. So remember, if you have symptoms of COVID, if you've been exposed or you think you might have been exposed to somebody who is a confirmed COVID case, please do get tested. There's other groups that should be tested as well, including those who live and work in high-risk congregate settings and other locations. And if you have any questions about whether or not you need to be tested, you can always speak with your provider or call 211 if you don't have a provider. Your personal healthcare provider is always the best place to seek testing initially. It can provide continuity of care. They're well aware of your medical history, and if you do have a positive result, they can help you get follow-up care in an integrated setting. However, you can also get testing at any of those community-based testing centers, and 211 can also assist you. Turning now to the model, the downward trend that we've seen in recent weeks with respect to the number of new daily hospitalizations for patients with COVID-19 each day across Los Angeles County appears to be slowly decreasing or may have leveled off. The COVID transmission rate, or R, that we speak about is estimated in the model to be 0.95, edging closer to the threshold number of 1. Last week, the rate was virtually the same at 0.93. If the transmission rate remains under 1, then remember that new cases will decline over time. However, if that transmission number R goes up above 1, then we'll be back in a growth scenario where there's a much wider range of uncertainty and a higher projected demand on the utilization within the county's public and private hospital systems. In layman's term we're still very much on the edge of moving in one direction or the other, and at risk of the cases going back up if people lighten up on the use of these core public health measures that need to be a part of everyone's everyday life. Keeping 6 feet of physical distancing from those outside of your family, practicing good hand hygiene, washing your hand, wearing your face mask, all of these things that we have shown over the last couple of months can really make a difference in reducing transmission across the county. If we do start to experience an increase in transmission rate, however small, this would very much be a cause for concern as we move into flu season. As you know, we don't yet know how influenza and COVID will interact. Certainly, it's possible that people who are co-infected with both could have more serious outcomes, and we want to avoid this occurrence.
That's why it's so important to both reduce the risk of transmission by doing those core public health measures related to COVID, but also at the same time taking advantage of the fact that while we don't have a vaccine for COVID, we do have one for influenza. There's a seasonal influenza vaccine that comes out every year. It is available now for this year's predicted influenza strains, and those vaccines are very effective at reducing the rate of transmission of influenza throughout the flu season. You can get a vaccine at your provider, at many urgent cares, at many retail pharmacies, or you can find places by contacting the Department of Public Health website as well. In closing, I want to extend my gratitude for the public's successful efforts to date in slowing the transmission of COVID. What you have done has worked. We've moved the curves back down, we've begun to close some of the gaps, and we've been able to reduce transmission across the community, and I'm very grateful for your efforts and ask that they continue. We'll now take questions. Thank you, ladies and gentlemen. If you wish to ask a question, please press 1, then 0 on your telephone keypad. You may withdraw your question at any time by repeating the 1 and 0 command. If you are using a speakerphone, we ask that you please pick up or pressing the numbers. Once again, if you have a question, please press 1, then 0 at this time. We will begin with the line of Claudia Pisciuta with KNX News Radio. Please go ahead. Hi, I have two questions. Is the county planning or actually doing anything to protect homeless people from prolonged exposure to poor air quality, especially given the concerns about COVID? And the second question is, can we get an update on contact tracing efforts and a breakdown of the exposure sources identified through the interviews? Thank you. Thank you. Yes, I'll ask Barbara Ferreira to please respond to. Oops. Yeah, thanks so much, Claudia. To answer the second question on contact tracing, we'll release a report. I think we put a report up every week, but if you're not finding that, we'll go ahead and just post that report. We are doing better. I looked at some numbers this morning that says that, we're up to about 64% of our cases completing the interview, not just talking to us and getting some information, but not completing the interview. We have about 63% now of our cases completing the interview, and I think it's over 70% of the people who are close contacts, identified as close contacts, completing the interviews. So I want to thank everyone who is cooperating with us. And I thought we were releasing those numbers once a week about how many people we've actually contacted for both as cases and contacts, but I will check on that when I get back. And in terms of the second question, I'm not really the best person to necessarily respond about all that the county is doing. I know that they're working hard with our partners at LASA and the city to make sure that people are, in fact, that people have places to go, including our cooling centers, if they wish to get inside. But I don't have the details, and I guess I would suggest that we get back to you with a more specific answer on if you're looking for sort of all of the different activities that are happening. But we'll go on to the next question. Next question will come from the line of Colleen Shelby with the Los Angeles Times. Please go ahead. Thanks for taking my question. I was just wondering if you could clarify, you mentioned earlier that there had been a slight increase in deaths among Black residents. Do you know if those deaths were connected to people who had been hospitalized for a considerable time, or are they connected to recent cases? And I also had a question about contact tracing, just wondering if the county has any expanded efforts as it pertains to college campuses, as we started to see some outbreaks connected there, especially in San Diego County, but just wondering if the county has any plans to kind of address that possibility. Oh yeah, thanks so much for both questions. I appreciate them. We are obviously tracking the slight increase that we just saw in Black resident deaths, but I don't have specific information about the recent cases. We do on all deaths. We really do try to at some point get through the medical record review and be able to get a lot of additional information, but I don't have it at this point.
for the recent spike that we just experienced. And we can hopefully get back to you with that information in a few days. Again, we have unfortunately, over 6,000 deaths in the county. So trying to do the abstractions from all of those records does take us some time. And also, as we always note, just because we're reporting the increases in deaths at a particular point in time doesn't necessarily mean that the deaths happen on that day. Oftentimes, it takes a while to confirm that it's a death associated with COVID-19. But we'll try to get back to you with more information, certainly by next week. And then in terms of your question related to contact tracing and what's happening with our partnership with our college campuses, one thing I want to note is we in LA County have not allowed colleges and universities to fully reopen and bring back all their students because we did not want to see an explosion of cases that may happen, and in fact has happened in so many other places when you have a lot of students coming back to the campuses. We do have some students who have been here all along and live in our neighborhoods, and a few students that are on campus because they're part of an essential workforce finishing up their training and need to take an in-person class like a lab class to get their credentials. But we have been working with every single university. As a reminder, if they have 3 or more cases over 14 days, they report to us. That's an outbreak, and we have a team that investigates all of the outbreaks. So we're working closely. I want to thank our university partners. They've been great, both about helping us reach some of the student contacts of the cases, but also about really reinforcing messages amongst their student bodies about how to be safe and avoid being in places where they're bound to either transmit or become infected themselves. And with that, we'll take one more question. Thank you. We'll go to the line of Mark Madler with San Fernando Valley Business Journal. Please go ahead. Hi. My question is, can you explain the rationale behind the ban on breweries being able to open their tasting rooms when they partner with a third-party food vendor? The brewery owners I've spoken to for a story I'm working on have all used the word unfair to categorize this regulation. Well, I will allow Dr. Ferreira to talk about the science behind our matrix and how we're opening and actually looking very closely at what we open and what we don't open at this time. And partly she explained our predicament. We're in the purple zone right now, and it's not safe to be able to open everything up. And I think she can go into more of that. But I did want to mention something that was asked earlier, if I can, just to talk quickly about some of the deaths regarding homeless. The county is very concerned about the homeless individuals, and if there are concerns of people that might need help and you see them out on the street, please don't hesitate to call us at 211 and to alert us, because that's readylacounty.gov, readylacounty.gov, or 211 if you want to report and you see something that we need to be aware of, particularly as it impacts our homeless. So, Barbara, if you want to. Yeah, thanks so much for the question. And thank you, Supervisor. I think the Supervisor said it best. What we're really trying to do is sort of manage very carefully the number of opportunities we have for being exposed to each other and potentially transmitting the virus. We understand that breweries who are not permitted at this moment in time to prepare and serve food have determined that there's an opportunity where they could, in fact, bring meals onto their facilities by having a food truck, and that ought to allow them to reopen. But the intent here really was to have limited reopenings, knowing that, in fact, bars are often places where there can be a lot of contact with people who are not wearing their face coverings and are, in fact, intermingling. I appreciate how hard it is for everyone to figure out both what's allowed and why it's allowed. But I do want to reiterate that, our primary goal right now is, as the Supervisor said, to get community transmission rates down low
so that we can move into Tier 2 and begin looking at opportunities that we can have to reopen sectors, with the primary focus right now being on making sure that children are going to be able to have all of the educational opportunities that they need. So I ask everybody to help us move forward with that goal of continuing to try really hard to do everything we can, limit the amount of time we're spending with other people when it's not essential, so that we drive down our community transmission rates. And with that, I'm going to turn it over. I have time for one more question. Sorry. Go ahead. One more question. Okay. We'll go to the line of Patrick Healy with NBC4 News. Please go ahead. Hi, Doctor. Thank you very much. Mark Kelly from the state spoke of adding an additional metric for going between the tiers, a health equity metric. Do you have a good idea of what that standard will be and whether or not LA County is currently meeting it? Thank you. Yeah, thanks so much for that question. I think the state is going to release that metric in the next few days, so I don't really want to get in front of them, but I do want to applaud the effort that I think having a metric attached to the tier framework represents, which is that every single county really needs to paying particular attention to issues around disproportionality, who is really has much higher rates of illness associated with COVID-19, and what can we do to actually, in fact, close those gaps. I report on it once a week because it's so important here in LA County. I don't know that any of the larger counties will have necessarily met a metric. I don't think that's the way the state is thinking about using it. I think what the state is doing is perhaps they're going to use the Healthy Place Index as a way of allowing us to compare rates of positivity, testing positivity in areas that are well-resourced compared to areas that aren't so well-resourced, and then identify what the gap is, and then make progress, like we want to make all the time, make progress on reducing the gap. So I think it's more about we all need to commit and commit with our resources and create opportunities for us to do the work that allows us to close the gap. But I don't really have, I don't think the state has released it yet, but we have been in conversations, and we applaud the effort to hold all counties accountable for closing those gaps and reducing that disproportionality. And now we will turn to remarks in Spanish from Supervisor Solis. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta conferencia de la prensa. Y también les quiero saludar a todos los que están celebrando hoy día el Día del Grito, y también a los que están celebrando el mes de observando las celebraciones de las contribuciones de los latinos o hispanos. Estamos celebrando este mes con ellos también. Pero quiero empezar. Cuando pensamos en los pasados 6 meses, vamos a recordar la acción colectiva que nos ayudó a superar este momento. Una unidad nos ha hecho más fuerte. Esto no es para minimizar la tristeza que hemos pasado, pero nuestra compasión y unión que nos va a ayudar a seguir adelante. Este pasado fin de semana fue muy marcada por violencia, cuando algún disparo de 2 diputados del sheriff del condado de Los Ángeles, y ahora están luchando por sus vidas. Después, diputados arrestaron a una reportera con credenciales. Denunciamos actos de violencia y tenemos que seguir trabajando por una sociedad mejor y de paz. Esta pandemia nos ha demostrado que somos fuertes cuando estamos juntos. Apenas ayer, la Junta de los Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó fondos de CARES Act para seguir apoyando a nuestros residentes. Esto incluye servicios para comunidades que han sido impactados por el virus y que son comunidades de color. Bajo mi dirección, $30 millones nos permitirán expandir
nuestro programa de promotoras o trabajadoras comunitarios para educar a la comunidad sobre el virus y sobre su impacto en las comunidades Latinx, africanoamericanas, nativoamericanas, asiáticos y de las Islas Pacíficas y otras comunidades de color. Nuestro programa de las promotoras ha tenido mucho éxito en ayudar a conectar gente con servicios del condado. Y tenemos que expandir este programa ahora. Años de desconfianza y el miedo que tienen residentes de perder su empleo ha hecho más difícil ayudar a ciertas comunidades afectadas por la pandemia. La gente no tiene confianza en el gobierno y esto puede ser mortal. Espero que vamos a invertir $30 millones en programas de las promotoras. También vamos a dedicar $1 millón a los medios de comunicación étnicos para asegurar que la información que puede salvar vidas sea disponible a comunidades vulnerables. $10 millones adicionales serán usados para asistir a pequeños negocios que han sufrido debido al virus. También asignamos al menos de $14.9 millones para ayudar a personas sin internet o computadoras en sus casas. La falta de acceso en el internet es una injusticia. Vamos a hablar más sobre este programa en las siguientes semanas. También quiero anunciar 2 programas nuevos de nuestro Departamento de Servicios del Consumidor. El 90% de renteros que están en peligro de perder sus casas no tienen acceso a abogados. Esto también es una injusticia, pero sabemos que cuando renteros tienen acceso a ayuda legal, es más probable que ganen sus casos. La posibilidad de una familia no va a perder su casa bajo un 70% cuando tienen ayuda legal. Renteros pueden recibir ayuda sin importar en su estatus migratorio. Si usted o alguien o conoce a alguien que necesite esta ayuda, por favor, llame a Stay o vayan al internet a encontrar la ayuda en stayhousedla.org. También quiero decir, tenemos ayuda para organizaciones que promueven artes y que han sido impactados por el virus. El mes pasado, el condado asignó $135 millones de CARES Act para ayudar a pequeños negocios. De esos fondos, asignamos $10 millones para apoyar a organizaciones de las artes impactados por el virus. Esta pandemia ha impactado a las organizaciones tanto como a nuestros negocios y también las tenemos que ayudar. A partir del 11 de agosto, el impacto nacional de la pandemia en programas del arte y cultura han sido más que $10 millones en pérdidas de ingreso. El impacto total en el condado ha llegado a más que $20 millones y sigue subiendo. 41% de organizaciones comunitarias han reducido salarios. 34% han tenido que despedir trabajadores y 40% han tenido que despedir a artistas. Solo 52% de las organizaciones están seguras y van a durar después del impacto del virus. Al mismo tiempo, estas organizaciones de las artes en el condado están trabajando para ser parte de la solución. 8 y 5% de los artistas están apoyando la comunidad y más de 25% han ayudado como voluntarios durante la pandemia. Yo creo que las artes son una parte integral en la economía y de nuestra sociedad. Al apoyar a este sector ahora podemos proteger la economía creativa en el condado. El Departamento de Arte y Cultura repartirá los fondos a grupos con más necesidades. Organizaciones elegibles que haber recibido fondos a través de algún programa del condado darán prioridad a organizaciones con su presupuesto anual de menos de $15 millones. Esto va a asegurar que organizaciones pequeñas y medianas, la mayoría de los cuales dan servicios a las comunidades más vulnerables, tienen este apoyo.
Por más información, esté disponible en el lacountyarts.org/COVID Relief Fund. La aplicación se abre desde el 21 de septiembre al 26 de septiembre. Esperamos que organizaciones que han sido impactados por el virus puedan aplicar para estas becas. El Departamento de Arte y Cultura les van a ayudar y informar sobre el proceso. Quiero agradecerles al Departamento de Arte y Cultura por su ayuda en apoyar a nuestras organizaciones de las artes y nuestras comunidades. Muchas gracias y ahora quiero presentar a Jacqueline Valenzuela. Buenas tardes. Hoy nos gustaría brindarles una actualización sobre los indicadores que estamos viendo de cerca para comprender la forma en que COVID-19 está afectando nuestro condado. A lo largo de la pandemia, estos datos nos ayudan a comprender cómo estamos haciendo en este momento y el impacto de las acciones pasadas, incluidos los cierres y las reaperturas, igual que los comportamientos individuales que hemos visto durante los feriados, en la cantidad de los casos, hospitalizaciones y fallecimientos. Presentamos estos datos a menudo porque es muy importante considerarlos cuando el Estado o el condado está tomando decisiones para reabrir actividades en el futuro. Como hemos mencionado, estamos siendo muy cautelosos en la forma en que reabrimos escuelas, negocios y otras instituciones. Después de reabrir sectores, estamos observando el impacto de las medidas para continuar frenando la propagación de COVID-19. First slide, please. Esta línea nos enseña el promedio de 7 días de casos de COVID-19 reportados diariamente. Nuestro número de casos nuevos ha ido disminuyendo de manera constante durante agosto y septiembre. La semana pasada, el número promedio diario de casos fue de alrededor de 800, en comparación con más de 2,000 hace solo un mes. Estamos observando este indicador de cerca y nos preocupan los bajos números de pruebas que hemos estado viendo durante la última semana, porque este número puede estar disminuyendo de manera artificial. A cualquier persona que experimente síntomas o haya estado expuesto a alguien que está enfermo con COVID-19 y que ha sido dado un resultado positivo, por favor hágase la prueba. Next slide, please. Esta línea nos enseña el promedio de 7 días de la tasa de positividad de pruebas diarias de COVID-19. Esto nos ayuda a comprender la transmisión en nuestras comunidades al permitirnos saber qué porcentaje de las pruebas son positivas. La semana pasada vimos la tasa de positividad de pruebas más baja hasta la fecha, alrededor de 3.4%. Esto quiere decir que casi el 97% de las pruebas de COVID-19 fueron negativas. Hace apenas un mes, a mediados de agosto, esta tasa era de alrededor de 5%. Por lo tanto, estamos contentos de informarles del progreso que hemos hecho hasta este momento y esperamos que este número continúe disminuyendo. Next slide, please. Esta línea está basada en el promedio de 3 días de hospitalizaciones diarias por COVID-19. Nos alegramos de ver de que nuestro promedio de hospitalizaciones diaria está regresando a los niveles que vimos al principio de la pandemia en abril. Alrededor de 800 hospitalizaciones diarias. Tenemos la gran esperanza de que este número continúe disminuyendo o estabilizándose durante las próximas 2 a 3 semanas.
Cuando veamos el efecto que el fin de semana del Día del Trabajo, conocido como Labor Day, ha tenido en las hospitalizaciones. Next slide, please. Este gráfico muestra el promedio de 7 días de fallecimientos diarios y afortunadamente este número también ha experimentado fuertes disminuciones, lo cual es una noticia alentadora. A principios de septiembre vimos que este número disminuyó a un promedio de alrededor de 20 fallecimientos por día, comparado con un alrededor de 35 fallecimientos por día a principios de agosto. Next slide, please. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el plan estatal para una economía más segura y los niveles que identifican el nivel de transmisión de COVID-19 en una comunidad? Como recordatorio, el Estado asigna a los condados a uno de los 4 niveles según el nivel de transmisión comunitaria de COVID-19, que va desde la transmisión generalizada, el nivel 1, hasta la transmisión mínima en el nivel 4. Actualmente se utilizan 2 métricas para asignar cada condado a un nivel específico. El promedio diario de casos nuevos por cada 100,000 personas y el promedio diario del porcentaje de pruebas positivas. El nivel donde un condado cae determina qué opciones puede considerar un condado para reaperturas y actividades permitidas. Los condados solo pueden pasar a un nivel más alto si han tenido 2 semanas consecutivas donde ambas métricas cumplen los límites del nivel. Moverse a un nivel más alto significa que la transmisión está disminuyendo en su condado. El condado permanece en ese nivel durante por lo menos 3 semanas antes de que exista la posibilidad de pasar a un nivel más alto. Esto va de acuerdo con el enfoque del condado de Los Ángeles para reabrir de manera cautelosa. Next slide, please. En este momento, el condado de Los Ángeles sigue en el nivel 1, el nivel color morado, debido a nuestra tasa actual de casos diarios de 8.1 casos por cada 100,000 residentes. Ahora, para pasar al nivel 2, nuestra tasa de casos debe ser menos de 7 casos nuevos por día por cada 100,000 residentes. Sin embargo, nuestra tasa de positividad de la prueba es del 3.2%, lo que nos coloca para esta medida en el nivel 3. Desafortunadamente, el Estado coloca a los condados en el nivel más restrictivo cuando las medidas caen en 2 niveles diferentes, por lo que permaneceremos en el nivel 1 debido a nuestra tasa diaria de casos. Si no vemos un aumento en los casos y las hospitalizaciones asociadas con actividades durante el feriado del Día del Trabajo, deberíamos poder continuar reduciendo nuestra tasa de transmisión comunitaria durante las próximas semanas. Eso podría significar que nos moveremos al nivel 2, un nivel menos limitado durante este otoño. Next slide, please. También queremos actualizarlos sobre los grupos más afectados en esta pandemia, los cuales continúan experimentando casos de desigualdad, hospitalizaciones y tasas de mortalidad. Este gráfico muestra a lo largo del tiempo los casos de COVID-19 por raza y etnicidad. Estas líneas muestran que con el tiempo nuestros casos están disminuyendo en todos los grupos y las brechas comienzan a cerrarse. A mediados de julio, el promedio de casos diarios entre los residentes latinos, la línea amarilla, fue aproximadamente 200 por cada 100,000 personas, alrededor de 4 veces mayor que la de los residentes blancos. La línea anaranjada, de 50 casos por cada 100,000 personas.
Además, fue mayor que el de los 37 casos diarios de los residentes asiáticos, 37 por cada 100,000 personas, representada por la línea azul. Los casos entre los residentes afroamericanos, la línea verde, donde vimos 80 casos por cada 100,000 personas durante este tiempo. A principios de septiembre, los residentes latinos, aunque son representados por tasas más altas comparadas con otros grupos, tienen un promedio de 40 casos por cada 100,000 personas, el doble que los residentes blancos, con aproximadamente 21 casos por cada 100,000 personas. Los casos entre los residentes afroamericanos son solo un poco más altos que la de los residentes blancos, 24 por día por cada 100,000 personas. Los casos entre los residentes asiáticos siguen siendo los más bajos, alrededor de 10 por día por cada 100,000 personas. Next slide, please. Esta gráfica nos muestra el promedio de hospitalizaciones diarias por cada 100,000 personas por raza y etnicidad. Como podemos ver, hay un cierre similar de brechas entre los grupos. Y durante el aumento de mediados de julio, las hospitalizaciones entre los residentes latinos fueron el doble que la de los residentes afroamericanos, 29 y 15 por cada 100,000 personas respectivamente. En comparación con los residentes blancos, las hospitalizaciones por cada 100,000 personas entre los residentes latinos fueron más de 3 veces mayores y las hospitalizaciones entre los residentes afroamericanos fueron el doble que la de los residentes blancos. Ahora observamos que para el 12 de septiembre, las hospitalizaciones entre los residentes latinos y afroamericanos fueron de 5 por cada 100,000 personas, el doble que la de las personas blancas, 2.5 hospitalizaciones por cada 100,000. Los residentes asiáticos tienen las hospitalizaciones más bajas, 1 por cada 100,000 personas. Next slide, please. Cada día informamos sobre las personas que han fallecido a causa de COVID-19 y cada muerte es devastadora. Y nos alienta a ver una disminución en los fallecimientos entre la mayoría de los grupos raciales y étnicos. Durante el aumento de julio, la tasa de mortalidad entre los residentes latinos fue de 6 por cada 100,000 personas. 4 veces la de los residentes blancos, que tenían una tasa de mortalidad de 1.4 por cada 100,000 personas. La tasa de mortalidad entre los residentes afroamericanos fue de 4 por cada 100,000 y la tasa de mortalidad entre los residentes asiáticos fue de 2.7 por cada 100,000 personas. A partir del 6 de septiembre, la tasa de mortalidad entre los residentes latinos disminuyó a 2 por cada 100,000 personas, el doble que la de los residentes blancos y los residentes asiáticos, que tienen una tasa de mortalidad de 1 persona por cada 100,000 personas. Del mismo modo, la tasa de mortalidad entre los residentes afroamericanos se ha reducido a alrededor de 1 por cada 100,000 personas. Sin embargo, cabe destacar el reciente aumento en los fallecimientos de los residentes afroamericanos, a la línea verde. La diferencia real en este número desde fines de agosto hasta la primera semana de septiembre es menos de un fallecimiento por cada 100,000 personas, pero es algo a lo que estamos prestando mucha atención. Next slide, please. Cuando analizamos los casos por área de pobreza, vemos que el ingreso del área está directamente relacionada con el número de casos. Los casos por cada 100,000 habitantes en las zonas con más recursos son mucho más bajos que en las zonas con menos recursos. Aunque vemos disminuciones en todas las áreas, las brechas no se están cerrando de la forma que observamos cuando analizamos los casos por raza y etnicidad. En el aumento de julio, los casos entre las personas que viven en las áreas con mayor pobreza, la línea anaranjada,
fueron 350 por cada 100,000 personas, más del doble que las personas que viven en las áreas con pobreza más baja, la línea azul, que alcanzaron un máximo de 146 casos por cada 100,000 personas. Desde la primera semana de septiembre, los casos entre las personas que viven en las áreas con mayor pobreza fueron de 92 por cada 100,000 personas, aún el doble que en las personas que viven en las áreas con más recursos, 44 casos por cada 100,000 habitantes. Next slide, please. Y continuamos viendo tasas de mortalidad más altas entre las personas que viven en áreas con menos recursos, incluso cuando todos los grupos están experimentando disminuciones. La brecha entre las personas en las áreas con más recursos y menos recursos no ha disminuido de manera significativa. Y durante el aumento, la tasa de mortalidad entre las personas que viven en las áreas con menos recursos fue de 6.5 por cada 100,000 personas, 3 veces las de las personas que viven en áreas de altos recursos. A principios de septiembre, la tasa de mortalidad entre las personas que vivían en las zonas con menos recursos era de 2.5 por cada 100,000 habitantes. Y cabe destacar que estos son números muy importantes para considerar al momento de tomar decisiones sobre el camino que debemos seguir en los próximos meses. Tendremos que ser conscientes del impacto que tendrá reabrir nuevamente los negocios y las acciones tanto en todo el condado como entre las personas más afectadas por esta pandemia. Por ello, queremos enfatizar que necesitamos seguir trabajando juntos y hacer frente a la desigualdad en la distribución de recursos y oportunidades que son esenciales para garantizar y promover el bienestar y la salud. Y ahora para nuestro informe diario. Nos da tristeza informar hoy 31 fallecimientos adicionales. Esto eleva el número total de fallecimientos a 6,303 en el condado de Los Ángeles. Esto eleva el número total de muertes a 6,303 en el condado de Los Ángeles. El 92% de las personas que han fallecido por COVID-19 tenían problemas delicados de salud. Y de las 5,928 personas que han fallecido donde se identificó la raza y etnicidad, el 51% son latinos, el 23% son blancos, el 15% son asiáticos, el 10% son afroamericanos, menos de 1% son nativos de Hawái o de las islas del Pacífico y el 1% se identificó con otra raza de etnicidad. Hoy también reportamos 1,148 casos nuevos. Esto eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 256,148. Actualmente se encuentran hospitalizados 804 casos confirmados. El 30% de estas personas están en unidades de cuidados intensivos y el 18% de casos está utilizando ventiladores. El total de casos confirmados en entornos institucionales es de 33,802, incluidos tanto el personal como los residentes. 17,085 de estos casos confirmados son residentes y 16,717 son personal. Y también nos da tristeza informar que 2,776 residentes en estas instituciones han fallecido a causa de COVID-19. 2,501 de estas personas que murieron en entornos institucionales residían en centros de enfermería especializada. De los 30 fallecimientos reportados, 6 fueron fallecimientos también asociados con centros de enfermería especializada. Actualmente hay 3,646 casos confirmados en algún momento en las cárceles, 3,226 entre personas que están encarceladas y 420 empleados. Hay 253 casos en la prisión estatal,
758 casos en las cárceles federales y 150 casos en los centros de menores. Más de 2.4 millones de personas se han hecho la prueba y los resultados han sido reportados al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El 10% dieron resultados positivos. Para concluir, nos gustaría hablar un poco sobre los próximos meses. Los meses de otoño e invierno que se acercan y están llenos de momentos especiales que todos esperamos. En los próximos 2 meses habrán muchas festividades religiosas y no religiosas y por lo tanto la mayoría solemos pasar tiempo con nuestros seres queridos. Por eso es tan importante empezar a pensar cómo vamos a modificar nuestros planes para reducir el riesgo de transmitir un virus peligroso y a veces mortal. Por ejemplo, pueden continuar planificando las celebraciones con miembros de su hogar y comunicarse por teléfono o video con sus amigos y familiares que estén en otras partes del condado o del país. El viernes por la noche, muchas personas a través del condado comenzarán a celebrar Rosh Hashanah. Les deseamos a todos un buen año nuevo. Sin embargo, mientras planifica sus celebraciones, recuerde que estamos en esta pandemia y el mejor gesto de amabilidad que podemos tener el uno por el otro es el de protegernos y proteger a los demás de una posible infección con COVID-19. Los servicios de adoración deben realizarse al aire libre, con el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento físico, el control de infecciones y usar las cubiertas para la cara. Por favor, asegúrese de protegerse mutuamente. Y otro paso que debe tomar este otoño es de vacunarse contra la gripe. Es muy probable que la gripe y COVID-19 estén presentes en el condado al mismo tiempo este año, por lo que ahora más que nunca es importante estar protegido y vacunarse contra la gripe. Puede llamar a su médico o llamar al 211 para encontrar un lugar donde se puede vacunar. Y si se siente enfermo, ha estado cerca de personas enfermas o ha estado en contacto cercano con personas fuera de su hogar que no usaban cubiertas para la cara y no mantenían su distancia física, por favor, hágase la prueba. Queremos recordarles que hacerse la prueba les brinda a usted y a otras personas información muy importante sobre los pasos a seguir para buscar tratamiento, aislarse y ponerse en cuarentena. Como siempre, gracias a todos por hacer su parte para mantenernos a todos seguros. And now we'll move on to remarks in Armenian. Շնորհակալություն վերահսկիչ Սոլիսին եւ ամբողջ վերահսկիչ խորհրդին։ Ես շատ երախտապարտ եմ այն ամենի համար, ինչ դուք անում եք մեր շրջանի վերաբացման ճանապարհը հեշտացնելու։ Բարի օր բոլորին։ Այսօր ես կցանկանայի ձեզ ներկայացնել այն ցուցանիշները, որոնք մենք սրտորեն վերահսկում ենք հասկանալու համար, թե ինչպես է COVID-19 ազդում Լոս Անջելես շրջանի բնակչության վրա։ Ողջ համաճարակի ընթացքում այս ցուցանիշները օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչպես է ներկայումս գործում ներառյալ հատվածների փակումը եւ վերաբացումը եւ արձակուրդի շուրջ անհատական վարքագծի դեպքերը, հոսպիտալացման եւ մահվան դեպքերի ամբողջ բնակչության շրջանում։ Ներկա իրավիճակը հետևյալն է։ Այսօր ցավով հայտնում ենք եւս 31 մահվան մասին։ Այս մարդկանցից 17-ը 80 տարեկանից բարձր են եւ 13-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 4-ը 65 տարեկանից 79 են, որոնցից 3-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 9 անց 50-ից 64-ն է եւ 7-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։
Սա բերում է ընդհանուր մահերի թիվը 6303-ի Լոս Անջելես շրջանում։ Էթնիկ պատկանելությունը հետևյալն է. 51% լատինո-լատինեքս, 23% սպիտակ, 15% ասիական, 10% աֆրոամերիկացիներ, 1% բնիկ հավայան, 1% այլ ռասա և էթնիկ խումբ։ COVID-19-ով մահացած անձանց 92%-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ, ինչը կարևորում է այն անձանց, ովքեր առողջության լուրջ խնդիրներ ունեն, մնալ տանը և խուսափել սերտ կապերից։ Այսօր մենք հայտնում ենք 1148 նոր դեպքերի մասին, և սա բերում է Լոս Անջելես շրջանի ընդհանուր դրական դեպքերի թիվը 256148-ի։ Այս դեպքերը ներառում են Լոնգ Բիչ քաղաքում մեր գործընկերների կողմից գրանցված 11271 դեպքեր, իսկ Փասեդենա քաղաքի կողմից գրանցված 2479 դեպքեր, որոնք ունեն անկախ առողջապահական բաժանմունքներ։ 18289 մարդ ինչ-որ պահի հոսպիտալացվել է, որը կազմում է բոլոր դրական դեպքերի 8%-ը։ Ներկայումս հոսպիտալացվել է 804 մարդ, որոնցից 30%-ը գտնվում են ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում, իսկ 18%-ը միացված են շնչառական օդափոխիչների։ Ներկայումս քննություններ են կատարվում 1759 ինստիտուցիոնալ բնակչության հաստատություններում։ Դրանց թվում են ծերանոցներ, ապաստաններ, բուժման կենտրոններ, օժանդակվող բնակելի հաստատություններ և քրեակատարողական հիմնարկներ։ Ինստիտուցիոնալ միջավայրում հաստատված ընդհանուր դեպքերը 33802-ն են, ներառյալ անձնակազմ և բնակիչներ։ Այս դեպքերից 17085-ը բնակիչներ են և 16717-ը անձնակազմ։ Ցավով ենք հայտնում, որ 2776 մարդ, ովքեր ապրում են ինստիտուցիոնալ պայմաններում, մահացել են COVID-19-ից, և մահացածներից 2501-ը բնակվում էին հմուտ բուժքույրական հաստատություններում։ Մենք ցավում ենք այս կորուստի համար։ Եվ Լոս Անջելես շրջանի արձանագրված բոլոր նոր դեպքերի զեկույցը կարող եք տեսնել առողջապահության վարչության կայքում publichealth.lacounty.gov։ Ավելի քան 2.4 միլիոն մարդ տեստավորվել են և արդյունքները զեկուցվել են Լոս Անջելես շրջան, որից 10%-ը դրական է։ Ուրբաթ երեկոյան շրջանի ամբողջ տարածքում շատ մարդիկ կտոնեն Ռոշ Հաշանա և բոլորիդ բարի տարի ենք մաղթում այդ տոնի կապակցությամբ։ Եվ պլանավորում եք տոնել, հիշեք, որ մինչ մենք այս համաճարակի մեջ ենք, ամենաբարի բանը, որ կարող եք անել միմյանց համար, պաշտպանել միմյանց հնարավոր COVID-19-ով վարակվելուց։ Երկրպագության ծառայությունները պետք է անցկացվեն դրսում, պահպանելով հեռավորությունը, վարակի վերահսկումը և դեմք ծածկելու պահանջները։ Խնդրում եք համոզվեք, որ միմյանց անվտանգ պահենք։ Դժվար է հանդիպել տոների և արձակուրդների, որոնք չեն լինի այնպես, ինչպես մենք ցանկանում ենք, որտեղ մենք կարող ենք մեզ ավելի քիչ կապված և ուրախ զգալ։ Բայց այս տարի արտառոց տարի է։ Այն այլ է և մենք դեռ պետք է այնպիսի գործողություններ ձեռնարկենք, որոնք դանդաղեցնում են վիրուսի տարածումը։ Այս աշուն կատարելու մեկ այլ կարևոր քայլ ունենք։ Գրիպի պատվաստում ստանալն է։ Շատ հավանական է, որ ինչպես գրիպը, այնպես էլ COVID-19 այս տարի միաժամանակ ներկա կլինեն Լոս Անջելես շրջանում։ Ուստի այժմ առավել քան երբևէ կարևոր է պաշտպանվել գրիպից պատվաստման միջոցով։ Գրիպի կլինիկաները արդեն գործում են ամբողջ շրջանում։ Հանրային առողջական կայքում publichealth.lacounty.gov և vaccinefinder.org վերաբերյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այն մասին, թե որտեղ կարող եք պատվաստվել։ Այս աշնանը COVID-19-ի տարածումը դանդաղեցնելու համար կատարելու մեկ այլ կարևոր գործողություն է
հետազոտություններ անցնել, եթե ախտանիշներ ունեք։ Մեր վարչաշրջանում փորձարկման մեծ կարողություն կա, այնպես որ եթե դուք հիվանդ եք, եղել եք մարդկանց շրջանում կամ սրտ կապի մեջ եք եղել ձեր տանից դուրս գտնվող մարդկանց հետ, ովքեր չեն կրել դիմակ եւ չեն պահպանել հեռավորություն, տեստավորվել եւ շատ կարևոր է տեղեկատվություններ ստանալ այն մասին, թե ինչ քայլեր է պետք ձեռնարկել բուժում ստանալու, մեկուսանալու եւ կարանտինացվելու համար։ Ինչպես միշտ, շնորհակալություն բոլորին, բոլորիս անվտանգ պահելու համար։ Շնորհակալություն։ Thank you. Now the remarks in Korean. 네, 안녕하십니까. 먼저 회복과 관련된 대시보드 업데이트를 알려드리겠습니다. 코비드-19 케이스의 7일 평균을 보면 8월과 9월에 꾸준히 새로운 케이스 수가 줄고 있음을 볼 수 있습니다. 지난주에 평균 1 케이스 수가 800대였는데 한 달 전에는 2000 케이스가 넘었었습니다. 이 수치를 우리는 자세히 살펴보고 있는데 지난주부터 테스트 받는 수가 낮았기 때문에 그 영향으로 인해서 이 케이스 수가 줄고 있는지 확인하고 있습니다. 증상이 있거나 코비드-19 양성 확진자에게 노출된 것 같다면 꼭 테스트를 받으십시오. 7일 평균 1일 양성 확진율을 살펴보면 지난주에는 3.4%로 가장 낮은 확진율이었습니다. 이 말은 테스트를 받는 사람 중에 97%가 음성이었다는 뜻입니다. 한 달 전에 8월 중순에는 5%였기 때문에 계속 이 수치가 줄어들기를 바라고 있습니다. 3일 평균 1일 병원 입원자 수도 팬데믹 초기 즉 4월에 그때의 수치로 돌아갔는데 약 800명 정도입니다. 다음 2-3주 동안에는 이 데이터는 네이버데이 주말에 영향을 받아서 병원 입원자 수가 계속 줄거나 유지가 되기를 바라고 있습니다. 7일 평균 1일 사망률 역시 줄어들고 있는데 9월 초에는 평균 사망자 수가 20명이었고 8월 초에는 35명이었기 때문에 그것에 비하면 줄어든 수치입니다. 이 모든 수치들이 주정부가 커뮤니티에서 코비드-19 확산을 레벨을 정하는 단계 체제와 어떻게 관련이 있습니까? 주정부에서는 코비드-19 커뮤니티 확산에 따라서 4단계 중에 하나의 카운티를 분류해 놓았습니다. 단계 1은 많이 확산이 된 것이고 단계 4는 최소화된 확산입니다. 현재 각 카운티를 어떤 단계에 지정하는지는 2가지 기준을 보고 있는데 10만 명당 1일 평균 새로운 케이스 수와 1일 평균 양성 확진율입니다. 카운티가 어느 단계에 있는지에 따라서 어떤 활동들이 허락이 되고 또 어떤 영업들을 재개할 수 있는지가 결정됩니다. 카운티는 2주 동안 연속 2가지 기준이 그 단계 기준점에 달해야 다음 단계로 올라갈 수 있습니다. 더 높은 단계로 올라갈수록 확산이 줄어들고 있다는 뜻이고 그 단계에 3주 동안 있어야 그 다음에 더 높은 단계로 올라갈 수 있습니다. 현재 LA 카운티는 1단계에 있는데 현재 1일 케이스 수가 10만 명당 8.1 케이스 수이기 때문입니다. 2단계로 가려면 10만 명당 7 케이스여야 합니다. 그러나 테스트 확진율은 3.2%이므로 3단계에 준하는 수치입니다. 그러나 주정부에서는 이 2단계 중에서 더 제한적인 단계를 따르기 때문에 1일 케이스 수 때문에 우리는 여전히 1단계에 머물러 있습니다. 만약 앞으로 몇 주 동안 케이스 수나 병원 입원자 수가 갑자기 치솟지 않는다면 아마 이번 가을에는 2단계로 들어설 수 있을 것입니다. 다음은 불균형한 케이스와 또 병원 입원자 수, 사망률을 경험하고 있는 그룹에 대한 업데이트입니다. 시간이 지나면서 코비드-19 케이스는 인종과 민족성의 영향을 받는다는 것을 알게 되고 있습니다. 9월 초에 라틴 계열의 주민들은 다른 그룹보다는 높지만 10만 명당 평균 40 케이스였는데 백인 주민이 10만 명당 21 케이스 수로 2배 이상 높은 케이스 수입니다.
흑인 주민은 10만 명당 24케이스로서 백인 주민보다 조금 높은 수치이고 동양인 주민들은 10만 명당 10케이스로 제일 낮은 수치를 보고 있습니다. 또한 9월 12일까지 라틴 계열과 흑인 주민들의 병원 입원자 수는 10만 명당 5명, 백인들은 10만 명당 2.5명으로 라틴 계열과 흑인 주민들이 2배 높았고 동양인은 10만 명당 1명으로 제일 낮은 수치입니다. 9월 6일까지의 사망률을 보면 라틴계 주민들은 10만 명당 2명, 백인 동양인 주민들은 10만 명당 1명입니다. 비슷하게 흑인 주민들의 사망률도 10만 명당 1명으로 줄어들었습니다. 빈곤 지역에 있는 케이스 수를 살펴보면 9월 첫째 주까지 높은 빈곤 수준에 사는 사람들 중에 케이스 수는 10만 명당 92케이스였고 리소스가 많은 지역에 사는 사람들의 케이스 수는 10만 명당 44케이스로서 2배가 낮았습니다. 또한 9월 초에 리소스가 많이 없는 지역에 사는 사람들의 사망률은 10만 명당 2.5명으로 리소스가 많은 지역에 사는 사람들보다 높은 수치였습니다. 그럼 이제 데일리 리포트를 말씀드리겠습니다. 유감스럽게도 코로나 바이러스로 인해 추가로 31명의 사망자가 보고되었습니다. 이 중에 17명은 80세 이상이고 그중 13명은 이미 질환을 가지고 있었습니다. 4명은 65에서 79세 사이이고 이 중 3명은 이미 질환을 가지고 있었습니다. 9명은 50에서 64세 사이이고 이 중 7명은 이미 질환을 가지고 있었습니다. 롱비치시에서는 1명의 사망자가 있었고 자세한 점은 롱비치 웹사이트에서 보실 수 있습니다. 이로써 로스앤젤레스 카운티에서의 총 사망자 수는 6,303명입니다. 코로나 바이러스로 사망한 분들 중에 92%가 이미 질환을 가지고 있었습니다. 인종과 민족성이 알려진 5,928명의 사망자 중에 51%는 라틴 계열, 23%는 백인, 15%는 동양인, 10%는 흑인, 1% 미만은 하와이 태평양섬 원주민, 그리고 1%는 기타 인종이었습니다. 오늘로써 1,148건의 새로운 확진 케이스가 보고되었습니다. 이로써 로스앤젤레스 카운티에서의 총 확진 케이스 수는 25만 6,148건입니다. 이 수는 롱비치시에서 11,271건, 파사디나시에서 2,479건이었고 이 두 시는 각 보건구가 따로 있음을 알려드립니다. 현재 804명의 양성 확진자로 병원에 입원해 있으며 이 중 30%는 중환자실에 있고 18%는 인공호흡기에 의존해 있습니다. 하나 이상의 확진 케이스가 나온 총 1,759개의 거주시설과 비거주시설을 조사하였으며 이 중 763개는 현재 조사 중이고 996개는 조사를 마쳤습니다. 시설에서의 총 확진 케이스 수는 3만 3,802건이고 이 중 17,085명은 거주자이며 16,717명은 일하는 사람들입니다. 시설에 사는 사람들 중에 사망자 수는 2,776명이고 이 중 2,501명은 전문 간호시설에 살고 있었습니다. 오늘 발표된 30명의 사망자 중에 6명, 즉 20%는 전문 간호시설 관련 사망 케이스입니다. 교도시설에서는 총 3,646건의 확진 케이스가 있었고 이 중 3,226명은 수감자이며 420명은 일하는 사람들입니다. 지금까지 LA 보건부로 240만 건 이상이 코로나 바이러스 테스트를 받은 것으로 보고되었으며 이 중 10%는 양성 결과였습니다. 끝으로 앞으로 이제 가을과 겨울철에는 우리가 고대하고 있는 특별한 시간들이 다가오고 있습니다. 앞으로 우리는 몇 달 동안 우리가 보통은 친구들과 멀리 살고 있는 가족들과 함께 시간을 보내던 세속 종교적 공휴일들이 있을 것입니다. 이 유행병은 우리가 안전하게 이런 공휴일들을 기념하는 데 제한을 두어야 하기 때문에 굉장히 실망스럽고 또 어려운 상황이 될 수 있습니다. 모든 분들에게 말씀드리고 싶은 것은 이 치명적이고 위험한 바이러스의 확산을 위험을 줄이면서 공휴일을 즐길 수 있는지 계획을 조정해 보시라는 것입니다. 금요일 저녁에서는 카운티 내에 많은 사람들이 로시 하샤나를 기념하기 시작할 것인데 신년을 축하합니다.
휴일을 계획하면서 꼭 기억할 점은 이 팬데믹 가운데서 다른 사람들을 위해 할 수 있는 가장 친절한 일은 코비드19로부터 전염되지 않도록 서로를 보호해 주는 것입니다. 예배를 두는 방식은 거리 두기와 감염 관리, 얼굴 가리개와 같은 조건들에 따르면서 야외에서 진행할 수 있습니다. 꼭 서로를 안전하게 지켜주십시오. 휴일과 이런 계절을 우리가 원하는 대로 지킬 수가 없기 때문에 기쁨이 줄어들고 서로 결합을 할 수 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 올해는 아주 특별한 해입니다. 우리는 이런 일들을 기념하면서도 바이러스의 확산을 늦추기 위해서 여전히 행동해야 할 것입니다. 이번 가을에 우리가 따라야 할 중요한 단계 중 하나는 독감 예방 접종을 받는 것입니다. 올해 독감과 코비드19가 둘 다 LA 카운티에 동시에 발생할 가능성이 높습니다. 그러므로 지금이 감기나 독감으로부터 자신을 보호하기 위해 예방접종을 받아야 할 아주 중요한 시기입니다. 독감 클리닉은 카운티 전체에 이미 열려 있기 때문에 어디에서 접종을 받을 수 있는지 보건부 웹사이트인 publichealth.lacounty.gov 그리고 vaccinefounder.org에서 보실 수 있습니다. 이번 가을에 코비드19의 확산을 늦추기 위해서 해야 할 또 다른 중요한 행동은 바이러스에 노출이 되었거나 증상이 있다면 코비드19 테스트를 받는 것입니다. 카운티 내에 테스트를 받을 수 있는 곳이 많기 때문에 몸이 아프거나 아픈 사람 곁에 있었거나 가족이 아닌 사람과 얼굴 가리개가 없이 거리를 두지 않고 밀접한 접촉이 있었다면 꼭 테스트를 받으십시오. 테스트를 받는 것은 여러분과 다른 사람에게 그들이 어떤 치료를 받아야 하는지 또 격리나 고립을 해야 하는지와 같은 중요한 정보를 알려줄 것입니다. 언제나 우리 모두를 안전하게 지키기 위해 각자의 역할을 다하고 계시는 모든 분들께 감사드립니다. Next, Alan Chang will brief in Mandarin. Thank you. 感谢督察委员会Solis律师和全体督察委员会，感谢你们每天为保护我县居民的健康所做的一切。各位下午好，今天我要向大家介绍我们是如何通过我们监督的参数来认识、辨识 COVID-19 影响我们前线居民的途径的。在整个疫情期间，这些参数帮助我们了解我们现在所做的带来的效果。过去我们所做的，包括关闭部分商业、重启部分活动及个人的各种表现和活动，给我们带来的以下各方面的变化：病例的变化、住院人数的变化、死亡人数的变化，而且也帮助我们区分病毒对不同人群的影响的不一样。我在这里提及的参数并反复提及，是因为这些参数在州或县所做出是否重启时起了至关重要的作用。我提过，我们重启学校、商业和其他团体的一切都非常谨慎。每当行业重启后，我们都会监测这些重启会给我们控制病毒带来什么样的影响。下面我会让大家介绍一些康复数据的更新。这第一个是 COVID-19 及新冠病例的趋势线。这张图显示每日新添新冠病例的7天平均值，可以看出，在8月和9月期间，新添病例一直都在稳定下降。上星期这一数据是800，想想1个月以前这一数据是2000。我们一直在监督这一数据，并且我们注意到上星期这一测试数据很低，但是不是因为人为的使一数据降低了，我们不得而知。第二个，呈阳率的趋势线，这是每日测试呈阳率的7天平均值的趋势图。这个参数让我们更好地理解社区的传播了。上星期我们见证了有史以来最低的呈阳率，3.4%左右，意味着97%的新冠测试结果都呈阴性。仅1个月前，即8月，这一比率为5%。
所以我们很欣慰地看到这一结果，同时也希望这一比率持续降低。第三个，住院趋势率。住院趋势线是以3天的平均值来绘制的。我们很高兴，住院平均数回到了疫情初始时的及4月份的状况，即每天800例左右。我们预期在接下来的2到3个星期内，这一数据会持续下降或趋于稳定。到时候我们会看到劳工节给这一数据带来了什么样的影响。第4个，死亡趋势线。死亡趋势线，我们采用的是7天平均值。很幸运，这些数据下降非常快，与8月份中期每天35例的死亡比较，9月份这一数据下降到了每天20例。第6个，州政府的梯级统计系统。那么我们上面的参数与州政府的关于安全经济与病毒传播相关的各步骤又有什么关系呢？州政府通过病毒传播参数将各县分成4类，从广泛传播的第1级到小量传播的第4级。州政府通过2组参数来进行分类，每日新添病例即是以每10万人计的每天新添病例为第1个参数，第2组参数是每天呈阳率的7天平均值。每个县所处的梯级决定了该县可以采取什么样的方式重启经济，可以允许那些活动等等。一个县的2组参数只有在持续2星期都处在梯级标准下，才能上升到下一个阶段。如果某个县进入下一个高梯层，那就意味着该县的传播在下降，该县在一梯层停留至少3星期后，才能有可能上升到下一个更高的梯层。Next， 我们洛县现在所处的梯层，我县现在所处的第1层即最低层次，即紫色梯层。因为我县每10万人中每天新增病例为8.1人，而上升到第2梯层的标准是每10万人中每天新增病例7人。但我县的另一组参数，即测试呈阳率的参线的是3.2%，这一参数符合进入第3梯层即高2个层次的标准。当出现这种情况时，州政府会将该县归入要求更严的低层次。所以，因为我们县每日病例数，我县被归类为第1梯层。如果劳工节给的新添病例和住院病例带来不大的影响，我们有望在未来的几星期内看到病例和住院均有下降，这意味着我们县有望进入下一个高梯层。下面我给大家做一个每日简报。我很不幸，我们今天又有31人因新冠病毒去世，其中17人是80岁以上的长者，在这17人中，13人患有其他疾病，4人的年龄介于65岁到79岁之间，其中3人患有其他疾病；9人的年龄在于50岁到64岁之间，其中7人患有其他疾病。长滩市有1例死亡，有关资料可以在长滩市的市所网站找到 longbeach.gov。这样，洛县总死亡人数就达到了6303人。我们和那些失去亲人的朋友心是相连的。我们和你们一起悲伤，因为失去 COVID-19 失去亲人，我们为你们祈祷。因新冠病毒去世的人中，有92%的人都患有其他疾病。因新冠病毒去世人中，有5928人的族裔背景已得到分类，分类结果如下：拉丁裔占51%，白人占23%，亚洲人占15%，非裔占10%。属夏威夷群岛和太平洋岛屿的原住民所占的比例不足1%，还有1%属于其他族裔。今天我们新添病例1148例，这样洛杉矶县病例的总数就上升到了256148例。这些病例包括
长滩市的11271例和帕萨迪纳市的2479例。现有的确诊新冠病例患者住院的人数为804人，其中30%的人住在加护病房，加护病房中有18%的人使用呼吸机。我们对1759个大型住宅和非住宅机构做了调查，这些机构中至少有1个是已知新冠病毒患者，其中763个仍在调查之中，996个已结束调查。机构确诊病例的总数为33802人，其中居民是17085人，员工是16717人。我们很沉痛，因新冠病毒去世的人中有2776人来自机构住所，其中2501人来于熟练护理机构。在今天新添的30例死亡人中，但不包括长滩市的，有6人是来自于熟练护理机构。我们再次为那些因新冠病毒失去亲人的朋友送去我们诚挚的问候。我们再来谈监禁场所，所有监禁场所的确诊病例是3646人，其中3226人为囚犯，420人为管教人员。加州监狱有253人，其中192人为囚犯，61人为管教人员。联邦监狱是758例，其中742人为囚犯，16人为管教人员。少年管教所有150例，其中65人为囚犯，85人为管教人员。这样，洛县有超过了240万的居民进行了新冠病毒测试，并上报了测试结果，其中呈阳性率为10%。我谈谈秋季和冬季我的一些预想。在结束前，我想和大家谈谈关于未来的几个月，秋季和冬季这2个季节通常会有很多我们盼望的特别日期。接下来几个月，我们会陆陆续续的迎来许多通俗的和宗教性的节日。通常我们会和朋友和许多亲戚一起度过这些节日。但是这个病毒给我们造成了许多困难，在多方面给我们带来很多麻烦。给我们欢度节日设置了许多障碍。我在这里鼓励大家仔细想想，是否修改欢度节日的一些计划，做一些稍微的调整，以便减少这一危险并且致命的病毒在我们之间的传播。这就意味着，我们除了和家庭成员一起度过节外，只能通过电话和视频与朋友远在他乡的朋友或亲戚联系了。这个期间，这个星期5的晚上开始，洛县的很多居民将会开始庆祝 Rosh Hashanah 犹太新年。我们祝你们新年快乐！在你们开始欢度佳节时，我要提醒你们，在目前大瘟疫期间，我们能为亲朋好友所做的最好的是保护他们免于新冠感染。因此，做礼拜时需要在教堂外进行，保持相互之间的物理距离，采取控制感染的措施，并佩戴口罩。请大家一定要互相照顾。当我们不能像往常一样欢度我们的节日时，我们会觉得深受了彼此不如以前一样快乐。但今年是一个非常特殊的年份，与以往任何年份都不一样。我们必须采取一切措施或行动来减缓病毒的传播。还有一点非常重要，就是打流感预防疫苗。这个季节在洛县，流感和新冠病毒可能会并存，所以这一个季节来临时，打流感预防针和比任何时候都重要。在洛县各地已有许多诊所开始提供这一服务。你可以在以下网站查找提供流感疫苗注射的诊所 ：publichealth.lacounty.gov, advanced
vaccinefund.org。这个季节中预防和减缓新冠病毒的另一个方法是，如果你在有症状出现或已经暴露在病毒中，最好做的是去做测试。前列腺有很多测试点，如果你生病了，或者与病人接触过，或者与家人之外未戴口罩的人有过亲密接触，请你一定要去做测试。只有通过测试，才能让你和你周围的人知道采取什么样的相应措施，是否需要治疗，是否需要隔离和检疫。最后，感谢大家，感谢你们各尽其责。This concludes for today. Thank you.